bwana agamba timu Kasuku mubawe live ngosumulula tugenda kola live lulimi ku kivumo ku kivumo propaganda ku propaganda. This is a promise. If you want us to deal with you like an idiot, we are going to. Bino sibisagiramu. Nze I never bite the hands that have fed me. This I'm telling you. History we gw'omuyinako wuwo. Nze we namumanyidde bwe tugenda ottaano. Omusimbulire. Nkukakasa. Oli waddembe nange okunoonyerezaako. Bireete. Bw'obimala. Nga we wabifunye ebyange we njo leeta ebibyo. Kasuku command. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Kanso twabadde awo weekend waliwo ebigambo mukyala pastor bye yayogera ebya rubbing some people the wrong way. Mukyala Susan Makula Bujingo Makula ga Bujingo mu bimu ku bigambo byagenda maaso n'okuba nti ayogera akasookako kaaluma bakyala oba naye kaakulumiramu bwe yagamba nti nno waliwo omuntu eyali redde okumuwa obukadde 5 bweddo bwa Uganda akyawe musumba mbw'ate omulala yaleeta biliyoni obuwumbi 3 andabo obuwumbi 3 buli kawumbi kalimu obukadde 100 si bwe kiri so yaweebwa obuwumbi 3. That is her for you a statement gwe ng'omukyala. Kati ekyokubiri yayogedde ebigambo ebyadde bigamba nti temulonda omunywi enjaga ne mumuleeta mu State House. Olw'ensonga yo munaamuleeta mu State House, State House ejja fuuka y'abanywi banjaga oba ejja fuuka ghetto mu buufu obwo. Some of the people took it as an offense mu buufu obwo. Council, there you go. Kakati nze ndi musira. Naye nafunako omukisa. Ningendako mu church. Omuntu waba azze okusembera obanga agenda kubatizibwa. Omusumba yayogera bino ebigambo. Namugambo wange gwe Peter. Sitani omwegaana. N'ebikolwa bye byonna. Na buli kimu kye kyonna. Omenyawo endagaano ze zonna. Otambulire mu kkubo ery'eggolokofu. Eggolokofu. Bitanaga nsumba njja kwetaaga okirowoozaako ate baamubatiza. Yasooka n'atwala akaddeero. N'agamba ekyo mbadde sikirowoozangako. Ekyokuva mu kkubo na buli kimu kyonna. Kitegeeza ki? Kisaanyizo nga tonnabatizibwa okwegaana sitaani n'amakubo ge gonna. Bwe mbanka kootinze bubi baganda bange abasoma eddiini eyo nzikiriza okuyiga. Onterako obutesika message nungana mutebi akoba koogera bwe bati era wokaleetedde wabadde wakyamu. I stand to be corrected always. All right. Kakati Yesu Kristo we yajja okulokola ensi waliwo era abataalokoka. Yatoba n'abantu ate yayina batono naye baamukola ki? Katonda yenna yakkamulamba naye yasanga tuli ku mulembe guno gwe mulaba guno inga tugenda kutuuka ng'omuntu nkigeraageranya nganze okubuulira ku Yesu Kristo ne munnyonnyola ku Katonda. Logic twanditegedde nze nkitwala bwe nti Yesu Kristo alina okuba nga alina information nyingi nnyo ku Katonda kuba mubaka we. Nze simanyi. Tuli wamu? Naye kati bwe tufunayo omuntu omulala amumatiza. Kyanyonyola sikimanyiiko. Kyenga ama tugende maaso kaaso. Kaaso tugende maaso. Kale. Tugende maaso kaaso. Tugende maaso. No, I'm not cutting you short. Go. Okay. And then a bit of research under the church dynasty as a ministry waliwo kye bayita culture not in the definition ife gye tumanyi wenagazezaako okunoonya definition ya culture mu church bagamba nti culture is simply the pattern of life
which involves morality, material language of a given society. Byayogerebwa omwami bamita Dickson. Okitegeera Dickson mu mwaka gwali gwa 1983. Bwatyo bwe yagamba. Mu byonna nze kye nayagaddemu yagamba ekigambo morality. Nayogera n'ekigambo a pattern of life. Mama Susan Makula nze simusinkanangako. Naye ku bitono byenyenze naye omulabyeko ku ntimbe. Her patterns of life. Her culture. Entambula ze. Simuzaako mukono. Omaliriza submission yo. Benito kwata. Ako kalala. Submission ewedde. Yetaaga obwongo bungi nnyo. Ninze iyo. Eyange. Eno yensobedde noze iyo gye naategeeramu. Ntandikire wali ku kya biliyoni, miliyoni. Yaweebwa obukadde 5 akyawe omwana watu omwagalwa we Pastor Bujengo. Bo 5 n'abugana oli n'agamba kati ne wabaawo yaleeta biliyoni 3. Pattern of life. People can tell when you ought to be given something. Pattern. Sikenaleta magezi ate nga bateekemu. Temumenya ate kutuukaawo. Benito, you can submit. Nawulidde abantu nga kiba kyankalanyiso. Omukazi ngagga ku ntunulayo. Ngagga bwe tukumanyi. History we natubulira mulamba bwati. Bakusuula batya obuwumbi mu gundi. Ne bajjayo kalukireeta. Makulu ogaana obuwumbi. Abantu bakayanidde wano obukadde bimeka. Mbagamba this is a personal matter. Si buli sente ze bakuwa obeera ozitwala. Si buli sente. Era oli yabuuziza nti mwogera ku buwumbi mumanyi kikyakyekoze sente mmeka. Tekikwekangisa nnyo. It's just a simple question. Oli aganye ya buwumbi 3. Mumanyi kyaki okuva mukyala Makula we yabeeramu. Okuva we yabeeramu. Ne kati we bali. Mumanyi sente kyakyekoze sente mmeka? Simanyi. Abakyala bano baganya abasajja bangi abalina sente nga ne sente nalina lweyiso. Oŋŋaanye. Rent aganye myezi egi. Musajja akusuulidde awo ekyensanvu. Lwaki tokwata ekyensanvu n'oteekako kakokola tondeka nnyuma. Kati de ya levels oli bamukwanisa buwumbi miliyoni meka nawe w'emitwalo 5 gy'oli ow'ekizike. Kati nga nawe woogaana ekizike mitwalo 15 mitwalo 2 mpozi 12 temuseka kyekituufu de ya levels zokwa abawala bano n'abakazi bano baliko beewa beeyi n'ebitiibwa byabwe noga nti no kati yali agala bamwemeka bwe naamukwanisa 5 kali ayinza okubanga Bugingo yali akyamwagala nga sente teziyinza mujjayo. Omunya abasajja naffe twogeza nnyo sente ebiseera ebisinga. Kati oyo omulabo oyo naawe takujyamu. Zirina motoka nosoko sindikawo motoka 5 oziraba. Kati oli bwagaana nga motoka mulimu Labonjini, mulimu Prado mpozi ki, mulimu Harrier mpozi kikaaki, ate ne mutandika owoggana awo yayinza atya ku maaso ago getulaba, maaso ga buli mu ngalo, maaso gagira bwe gati. So ekyo nabadde kiyinza okuba kyaliwo naye n'atazitwala. Maybe because of the situation she's in. Kyembuuza nti omanyi kyakisente yawe sente olwedde omukyala gwe mutwalira olwedde alina sente ze. Atayinza sometimes omukyala akutunuulira nga mutuufu n'entunulayo yokka bw'anaakwata sente zo nange ayinza okukola ki okugira. But the statement that she made on Bobi Wine, there you go. Omanyi waliwo ebintu bye sinaba kutegeera. Abantu abamu this is not a reference on mukyala Makula. But abantu abamu tukula nnyo ate ne twerabira okumanya
ntera nnyo ogamba abantu kuba waliwo agambye nti kati mukyala makula nti kati aposo waliwo kye yafuuse ekyo sikimanyiiko waliwo eyakyogeddeko sinakiwulira sikimanyiiko kyonna kyekiri omanyi tulinamu n'akazaako nti buli afuuka omusumba mukyala we naye alina kubeera pastor which is not the case anyway kyenjogerako titulina nnyo omuze ogw'abantu abakula ennyo naye ng'olaba ebintu bye boogera kino ku myaka gy'aliko nga tannakibaka because gw'olaga abantu nti enjaga mbi nga n'amadagala g'onywa bateekamu enjaga benito it is the most obvious thing anti temwagala kukola research enjaga nyingi ey'obuwunga ey'obusigo ey'amakoola ey'empiso nyingi nnyo tukola research but the biggest question is gw'olaga abantu nti enjaga mbi obanga agamba nti enjaga it is a sin to the body nti era omuntu anywa enjaga abeera mubi nnyo there is what we call abuse of drugs njaga yo kasiisi ebeera embi mu mibiri waliwo enkozesa embi ey'amadagala oba ebiragalala ne bino ebimere bye tulya do you know what they call junk food is a sin to the body but we always eat junk but food. we are always eating we are abusing junk food nova no ku kitumbuwa n'okwata chapati nova ku chapati n'okwata sumbusa n'ogenda obala olunaku lwonna ng'otambulidde mu ngano n'ogwa wali you are abusing something so bino ebintu just tuteeka mu mibiri ne biyitamu teri kintu kye bagenda kwogera ku Bobi Wine mpozi njaga mpozi ki which is not very obvious. My trouble is abantu muvaayo nnyo ne mukidefendinga manyi buli defendinga nnyo ekintu nga ebyo byayitaabye naye mwalimu byalimu but they are so obvious. Bobi Wine abadde akozesa enjaga naye abadde akyogerako so what next is so what everyone has their own sin and addiction and whatever. Gwovumirira njaga ogamba mwabante ku gundi state house kujja kubeerako abanywi b'enjaga kuyinza okubeerako nga bali banywa enjaga naye nga bagezi mu bwongo. Yes, there is abusing and using it very well. Sobola bensi nyingi mu bazungu bagezi abaana abo they are advocating to make it legal. Bagala kutongoza. Yes, Snoop Dogg yali aginywanga tumuvumirira. Now who is the winner? Kati mu America bagamba yes mwenywera enjaga. Is Snoop Dogg mad? Yatabuka omutwe. Ku bintu byayogera ddayo owulire Snoop Dogg n'etutumu gyaliko ye yabaddeyo nga the main act in the recently concluded Olympics. Yeah, I saw. Gwe baateeseemu nga the main what host? Yes. Kati goyagala gamba nti Bungereza yayise omunyi w'enjaga. Tekikyali nnyo makulu. Doesn't hold water. It doesn't hold water. Ugamba nti Bobi Wine mpozi njaga. Ebyo byonna twabira badda byaliwo. Era namwe I'm defending. I don't know why you're defending Bobi Wine. It is the most obvious thing. Let us move ahead. There are people in the state house that are abusing alcohol. Baguli bali eyo baguli. Yes. Can we say that people that are sober in governments are doing very well for this government? I think is moving on very well in their sectors. Abatanywa njaga batubulire. So bino ebintu just you nga bwonywa omwenge go n'ogenda ali mu bbala n'oli n'akwata omuti gwe n'ateekako omuti era bw'ogenda ku state house eyeri ey'emagere era oyinza osanga nga ye waliwo awo abanywa enjaga ekyo sikimanyi anti nze nkugambye ekyo ekintu just oteeka mu lubuto simanyi lwaki abaddugavu simanyi oba tulituuka ddi ku level yetegeera. These are just things that you put era teri muntu agenda mugulu okuba teyakozesa njaga mukyala makula teri muntu gw'obuulira awo agenda mugeyeeno olw'okuba nti njaga yeye mututte mugeyeeno teri agenda mugulu oba mugeyeena olw'ekyo kyalya wali wakozesa ki nali ku ya busigo geyeena ate gwe nali nnywa nnyo yogati genda mu ggulu ate gwe
nali wabuugi genda mugulu ate gwe nanyo yabu yakase oyo wageye na ate gwe. These are intervals. Where do you think people make them from? From plantation. Is not God created? full stop. Twagala kuvuma mukama nti okukola emiti egivaamu enjaga yali musiru. Katutandise okozesa amagezi. Where does weed come from, ladies and gentlemen? Plantation. From what? Plantation. God created a whole lot of herb producing trees. Yazita herbs. What we are using the No, herbs? I'm not advocating for njaga, but these are things that you just put in the kati omuntu nabeera ku katuuti tulinze samoni kuva sawa bbiri twogere ku mwana Yesu yatufiirira ne muddawo ku katuuti ne mudda ne mukafuula ak'ebyobufuzi mwenjaga tamukkiriza alinnya mu gundi mu State House. So what? Nammwe munywa omwenge. Sigamba ababyogeddeko naye ngamba nti wali eyo abanywa omwenge ku State House. Kati bo balyoke genda ebifaananyi byonna gyebiri ab'emagere muyinza okunvuma naye nga gyebiri. Abaana abo abali awo banywa enjaga abamu si bonna, but buvuyo ki ennyo obubaddeeyo nti bw'oyinza ogamba nti ono ekyamukubisizza munne ekikonde anywanya enjaga. Do you people act right because you take a porridge? Mutubuulire. Era ekibuuzo gye kiva nti Bobi Wine bw'obanga wali okoyisa njaga ng'oyogera bwoti orizoninga bwoti ebiseera ebisinga nange abaana bange kanji bateere ku kyayi biri mu comment section. Kati tuyinza because they were amagezi anti kati bw'obanga bagamba nti amagezi gaalina emangi nti bw'obanga owulira nga byayogera ate ng'eno side egamba nti eyagala okupaintinga this picture nti mubi nnyo abanywi b'enjaga baki. There are so many people who are not qualified enough to be presidents and leaders, but they are doing amazing things. They are comedians. They have been battling with divorce. Babadde bakozesa ebintu bingi nnyo naye nga bw'atuula bw'ati mu Congress n'ayogera ebingoga n'osomesa ekyana kibadde ku bongo mata mpozi biki sweet pepusi kulisipusi naye nga kyogera bigaano kati oli mu comment section kyabagamba nti abaana bange kirabika ntandika obbateeramuko kaddoozi. I'm not advocating for it, but nzija weya that thinking endowooza erowooza. All foods that are junk foods, they can able act as weed. Binenge gye bitukola eno omwenge gwonoona mu lubuto. Kati gwe lwaki oyagala okwensinuatinga nnyo nti enjaga mbi nnyo nga n'abalunda enkoko enjaga bagiwa enkoko n'enywa ku nkoko era enkoko n'etabeerako na bulwadde bugirumba. Do these people just mature or they make research? Nze nina mukwano gwange alunda enkoko yaŋŋamba enkoko bw'ogiwa akakoola ako nga gw'obulwadde obwerabira toddamu kugula ddagala. Toddamu babuteeka enjaga bagiteeka mu madagala ekyo sazaamu. It is obvious ogenda ku internet n'okizuula n'onoonya byonna temwagala mutuulaawo, but I think this church has a bias kubanga buli we tutuula bwe tuti babeera ku Bobi Wine, buli we tutuula bwe tuti babeera ku Bobi Wine. Can I raise a question? Is it in order for churches to campaign for somebody on the pulpit? Kunga nabyeko Pastor Bujingo ng'avaayo ng'agamba nti your vote is your voice. Isn't that one a campaign of some sort? Maybe a peace campaign. Akubayi bali abazungu bo kiri obvious bo balina democracy waabwe church ereeta ne ba political ndi ne balaga side zaabwe ntono gwe tuwagira. Okay? Okujjako eno mubaddugavu you always pretend nze politics tankwatako. Politics buli omu amukwatako ne woosirika akusanga wootudde ng'osirisa. N'akunyiga. Kubanga yagavaninga byonna ebitambula mu nsi eno. But I'm not understanding that church. Mubeera ku Bobi ebbanga ddene nnyo. Tuzze kuwulira mwana yatufiiririra baamukomerera bamutambuza okumala bbanga ki dda muno va muno betwagala okuwulira
tuyitamu tutya tulyowa emyoyo tutendereze omukama Yesu tenderezebwa nodda ku katuuti n'otandika tugamba mbu temuvotinga abanyi banjaga mukyala makula tuwa abanyi b'abuugi tuleetera abanyi b'obuugi mubalonde tubalonde let her propose a candidate kuba kati kifuusa obvious oli tebamwagala buli badda ku katuuti nga bamwogerako batuweeyo candidate kananirandi mutuweeyo candidate ng'anywa bongo n'obuugi tuwulire ebirowoozo bye oba binaasinga ebyoyo anywa enjaga ekyo nkiggadde kale webale kukiggala kangendeko ewa Kaso the microphone is here. Well, engeri nze I am religiously affiliated to another religion altogether. So I had to do some bit of research and I sieved out what resonates and I think some people will easily be comfortable with. In my research, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. That is John 3:6. God calls all Christians to come out of the kingdom of darkness to the kingdom of heaven. Guys, not everyone in the body of Christ will be called to a ministry calling. There are some people within us who God will only call to be leaders. Now, let's distinguish between a ministerial role and a leadership role, or a leadership role. I think churches are in a position where they cannot draw a line between these two. I hold a belief that being a minister or a pastor is a calling. Okubeera nga oli muweereza mu kanisa kubeera kuyitibwa. It's a calling. Those people have tremendous work. When you're stressed, when you're falling out of place, when you don't have a direction, or yaw. Buli wawulira nga bikutabuseeko walk ogenda mu into- church ne yes. bakubudaabuda. Eddiini eriwo kola ekyo to console us, to bring us on track. Kutuliza bujja. That is a ministerial role. I tell you this, not every Christian will be called for the ministerial responsibility because it is so heavy. Kizitowa okubeera omusumba Few oba people okubeera. can execute in that department or position. Mulaba bino ebintu abantu tubijje ku level gye tubidiscussingirako tugetingeko in depth. Lwaki gwe tonnayitibwa gwe kiba kyangu. Oshegera. And there are people, there are Christians within us who have been called on the leadership call. Oshegera. Yeah. Nze ndi musiraamu. I'm proud, by the way. Nkimanyi mulimu ageno ganayo okisusa It's buli okay. kaseera okwogerako. Kyekyo kyoli. It's very fine. Kakati ffe mu busiraamu we affiliate or attach ourselves to a statement teri bukulu butava waki Katonda. oshegera kyova olaba ne munda y'abazadde bo ensengeka ya Katonda waliwo first born, second born ne last born. By that leadership Katonda amazo gigaba negaba maka Katonda yagisengeka nti omwami alibanga mutwe leadership tuli wamu. Yeah. Leadership eyina obuvunaanyizibwa bwayo n'okubeera pastor nakyo kirala. I want to send a suggestion. So I normally don't discuss people. Ate era nkwadressinga nga nze wemba nkitegedde. Yeah. Ku basumba abali eyo n'abaweereza b'omu church kano kalowoozo wemba nkaleese bubi munantereeza nga we mutuyambako ne mutuyisa mu therapy. Those people are like therapists. I'm telling you waliwo omuntu akutuuza nga musumba nokkakana Nakubudaabuda. nagamba ensi gijjeeko amaanyi girabe bwoti kino obadde ogenze wabi ffe mulimu ebintu bye batuyitira nga balina nakutisiba busibi naye olina akuyita mu ofiisi nagamba namutebi sit down. This is not good. I'm not going to do ABCD because of this and this. Kati ndi muzaddewo wano ndi mukulembezewo nakubulirira nyinza okuba sikiyitanga but I've seen people do this thing, they volunteer.
Nagamba oyo mwana muto yetaga guidance and I'm going to offer it for free. Oshegera, and those people are shaped. Bannaffe abasumba nga mukola therapy ku bantu abalala ku ndiga zammwe. You yourselves mwe abasumba ne bakazi bammwe ne family zammwe, you need more therapy. Amazima wetunatandika okulowooza ku bintu ebyo in that angle, waliwo agenda okuntegeera ate waliwo agenda okugamba wallahi akirese bulungi, waliwo agenda okugamba kanvuma ono gavumenti yerimanya kyerimpa. Lwaki ngamba? Because you are humans as we are. We burden you with so much that you literally don't know how to vet out. Yep. Omuntu ajja nakugamba ekigambo oba ekizibu kye nomala week says olibwoti ng'omugoberezi yakubuulira ekigambo kyakuleka si kyekyo. Abantu bagenda ne bakonfessinga ebintu mu makyaki. Okitegera ozitowolera ogamba omuzadde kino n'ogamba seekawo nti seeka omwami oyo omulaba oyo tulina wano obuzibu. Okitegera because people find comfort in different zones. Some find peace and comfort in Bible, church, Quran and mosques. Yep. Some people find comfort in drinks. Some people find comfort in friends, family. Omuntu wawulira nti ali comfortable, I can pour out. Yep. Kakati nze ndaba tuyinawo a mismatch. A pastoral or a ministerial role. Waliwo agimisleading nze to leadership. Esobola okuba ng'otegeera ebyenjiri bulungi nnyo naye nga totegeera bino. Ebyobukulembeze. Because eri calling. Era otambulira Katonda yakuluŋŋamya mu ekyo. Era the degree of the magnitude gye tukuteekako magnifying glass yo tugamba ono musumba agidde mu mwoyo. Era buli kyoyogera tukyataakinga ku nzikirizayo. Nti era kya mwoyo. Kyobola abantu bagamba Kisekka naakola atyo. Because you ought to do better in the religious perspective. Tukusuubiramu ekisukka. Osigala oli muntu naye nga tulina reasonableness kwe tukutadde. Okitegera? Yep. And then we have leadership. Omuntu wamala okwambala olugoye nti ndi musumba ndi mulyoyi wa myoyo. Bannange temugenda lokola bali mu church, mugenda lokola ffe abali wabwe. Abatannaba kulokoka. Kyova olaba hadhani ffe mu Busiraamu tulina kye bayita hadhani okwaziina. Lwaki kukolebwa nga kuli loud to notify abatali mu muzikiti nti mujje tusaale. Bwe budde. Era adhani eyo nga njikunnyonnyoddemu kanjijjemu ebigambo ebitono. Bismillah. Mulimu wagamba katikamat swala. Banange mujje eri eswala. Banange mujje eri obulongoofu. Adhani eyo yonna nsobola ogikunnyonnyola naye kankoma olw'obudde. Lwaki nzoledde ndi mu masigidi oli atambula ayinza obutamanya nti you notify them. And then too bw'omala okutegeera nti nze noonyeeza endiga nzizze bambi let's speak our words right. Nkimanyi okuba omusumba tekikujjaako kuba munnayuganda tekikujjaako opiniyoni yo but olw'olugoye luli olweru lw'oyambadde tolugattamu byeno engeri gy'oleetamu ensonga zo entalo nnyingi ezibaddewo nga kyaki ezaakola kinene oba abakulembeze b'eddiini ozikuma. So a word can spark off ky'oyinza obutakontaininga ekizibu ennyo. Waliwo abantu abagenda okudizisitinga bakyawe church olw'ekigambo. Ekigambo kinene, ekigambo bwe kimala okufubutukamu tekiba kikyo. Control ebe ekuvuddeko. Kakati bw'oba oli mukyala wa musumba nga tonnayambala lugoye lulala lwonna waliwo ffe abatali bakyala baabasumba naye nga tuteekeddwa okulabirako. Naffe tweyise mu butuufu. Okitegeera? Bw'onojja nga gw'osazeewo ovumirire waliwo we tugamba ne w'oba osomesa nti oyogera ku disadvantage bwe ziggwayo n'oleeta ne ku advantage. Abantu temubambaza lugoye lumu omuntu omujjukiriranga ku kimu. Tetugenda kubeetondera mpaka we tuliva mu nsi eno. When someone renders an apology there and then buli muntu ategeera gamba ey'ensonga ewedde waba ategedde nti yali musobya. And people are evolving over time. Okitegera? Mulekeraawo okuma obukyayi
That bickering is not needed. Gw'onoonya ndiga oli anoonya balonzi. Play your cards right. Gw'onoonya ndiga oli anoonya balonzi. I'm being real. Ow'ebyobufuzi aba anoonya balonzi. Oshegera gw'oli concerned kubagenda kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ali concerned mu batwala mu ki? Bwakabaka bw'omuwa obululu. Banange nze bwe nti bwentegeera. Ate okutegeera si kyabuwaze. Si musango okubeera nga totegeera. Gwe oba tontegedde si musango. Full stop. Banange mu lugoye lw'oyambadde mu ntambuzayo gy'otambuzaamu ebintu osobola olumya. And there are some mistakes or pain we are going to cause that will go on beyond healing. Gw'omwogeredde buli woweekyusa takwanukula. Anoonya wakubakira. Naye oba mukwase Namutebi. Namutebi ayinza obutakijjaayo. Mwana oyo naye. Aba mukwase wayisa mufumbira. Ne wayisa mufumbira nga tukireke. Musindike wa Umar Kisekka nange ndi muntu. Olaba levo. Okutta olugoye olwe. Tugenda kwambulako ekitiibwa ky'omusumba. Muyingira amazina g'enkimu. Abaana bagenda kuvulunga. You have a record. So do I. But the purpose of living is to improve, to evolve, to do better. To learn and unlearn. When nali ndi muto nayiga okwavula. When nava kwavula ntambula siddanga mu kwavula. Okuwaina okujja mu byoyize. That was a stage. Katosobola kujja ku pulpit n'otandika ogamba mulaba Namutebi yayavulanga. Oyo mwana n'ayavula. Mumulaba oyo ayavula. Buli muntu agamba okay. Okwavula kuwedde kati. Where are we going? Wali omusuubira kudduka ku myezi 8. People evolve. Yep. Learn and learn, relearn. Outgrow things. Mulimu statements ngamba bulire eweddemu soup. Ngate kyakola sense. Abaka muli omubisi. Agunyiga bwati ne bakkaanya. Nti biweddemu. Kisule mu bitooke. Someone has evolved, someone is doing better by inspiring byakoze because idea can you walk a mile in his shoes? Can we swap it? Chichata yimbyeko. Chichata kozeeko. Chichata yogeddeeko. Anyway, it is what it is. It is what it is. Mubufu obwo bwe njagala ngattireko ddala kino omulundi gumu tukijjewo. Wiiki eno tubadde n'olutalo lwa struggle oba nkinnyonnyole ntya struggle artists and media personalities. Eno wiiki tubadde ne Kasuku versus Lumbuye. Ne tubeera ne Pazo Bulunoke versus Umar Kisekka. When I talk about Lumbuye, nenjogera ku Umar Kisekka twogera team struggle. Kati we twogera ku bana abasatu, tuyinako media, that is Kasuku, this media fraternity, YouTube. Then tuyina Bulunoke ne Pazo, the artists. Abakulu bano bonna obuzibu bwe balina. Ekigambo kiri kimu kujjonkera struggle. Mu bujjuvu. Tulinyiridde nnyo struggle. Lumbuye abadde alumbanga mwana mulenzi Kasuku kukuwaza banga wano na wali, of which Kasuku agamba Lumbuye is doing an injustice to me, alumba family yange, agikolokota wano na wali, era Kasuku yamuga nze ngenda kwambala muganda wange. Nyambala nina ngenda kola ki? Bwoyingira family yange ngenda kuyingira yiyo. Full stop no comma. Mwana mulenzi Pazo nga yanukula Umar Kisekka yamugambye muganda wange. Jangu ku ground. Struggle gijjonkerere wano. Osegeera. Namuga nze nina ensonga zange Pazo. Lwaki sobola kujjonkera struggle gito kutuuka eri like kujjonkera musajja mutuuka mundo lw'ensonga. Jangu byoyogerere. Yamugamba mugamba nkuwadde n'emmotoka jangu ubo givugire wano nga bo recordinga video zo ezijjonkera omusajja. Nze sijja kusobola.
Bruno Kena yene mulaba nga wa submission ze here and there. Jagala kusokera guwo nga sinagera Ntanikirewa Kasuku namuulidde nga yeewera. Agamba nyambala nange nkwambala. Oleeta nange ndeeta. Kasuku anaasobola kuba nalabye Kasuku yamaze okwambala Lumbuye Umar Kisekka n'asitula Buto kati n'ayambala Kasuku ne banne n'abagamba mmwe tujja kubookya tandikiraawo tuveewo. Omanye ebbanga lyempuliridde Lumbuye emirundi gyemuwuliridde gibadde 0. Abadowooza ngenda gamba mirundi genda maaso Lumbuye bulwenjira bwenti video ye bwenti aba yakogerako sekendi 5 nga tebimakinga sense ng'otambula n'entambula kale kitegeeza nakamuyita sekendi nga ziizo aneebuuza Kasuku anaasobola kabaka w'amazima n'obulimba. Tulina Katonda w'amazima meereere talina bulimba. Tulina abantu kuno ku nsi bw'ayogera amazima agoogera naye ate bw'aleeta obulimba mubwekuulira mu mulago. Nze nkiwa Kasuku agenda ku luzinga agenda kivaamu not because talina byakwogera naye agenda mumanyi agenda tuuka ekiseera alabe nga mu butuufu it doesn't make sense okudda mu Lumbuye. Kubanga Lumbuye mbakakasa ffenna tuli wano tuli bambega ba gavumenti naye gwe tomanyi. Ffenna tukolera iso nga ffenna ffe abasiranyiza struggle ffe tuli bambega tonna kimanya linda waali kwambala n'agaliwo yonna agaliwo mubalaba abo nze nga sijjonkera kintu kyonna tugende maaso. Andi ze nkugambye kabaka w'amazima n'obulimba waliwo byayogedde nga bituufu ekyebuuzibwa ebisinga byayogedde bituufu kati nga nze amagezi ge nandiwadde Kasuku nkimanyi of course agenda nakyo bakyetwala nno. Yes adbankinze ebintu bingi byayogedde which is obvious. Alina ebintu bingi byayogedde Lumbuye ng'olaba making a sense. Kati I'm not surprised nti Kasuku is debanking them. Sa eyo gyangamba nazaalibwa saazaalibwayo mukyala banzaale no bla bla. Ajja kutuuka ekiseera agambe nti but it's too much. Obwongo bwange ku level gye buliko n'erinnya lyenzimbidde. Oyo omwami bangi babaddeko naye ng'otuula wansi noga ntandike ku Lumbuye kambeere byonna by'ayagala mbeere kambeere mbega kambeere ayagala okuwa gundi obutwa kambeere ayagala okukola kikwati n'Obuganda bwonna yabwambalako lumu. Nobody is replying to him. Kati nze nkimanyi bwe guba mupiira Kasuku agenda ku luzinga not because byayogera tebyakola makulu oba oli yamusinza amagezi no but because agenda tuuka ekiseera kenyini agambe nti kankitengende mu maaso no I just can't be on the same level with this guy. Kyekimu n'ekyoli omuyisani Little Pazo ne Umar Kisekka. Umar Kisekka emirundi gyendabye video ze 0. Of course busekendi awo busooka omanyi agala nnyo okulaga abantu nti struggle yagirina kati buli omu n'akuba and it is simple logic. Waliwo ebintu nga biri obvious oli amugambye kino tulina okutandika okwogera amazima nga bwe gali. Sisobola kwogera kino sisobola kukola kino olw'embeera bweki ne bweki mbadde nkusaba oba nkuteekemu ne kataransipota tovaayo ku kataransipota nkalina w'oyagalira wonna onkoonako nkwendeka uba otandika otukolerako wano live nga tujja kusanyuka nnyo tujja kubugaloga serebu waffe abadde e Bulaaya awo naali wano bwe buzibu bwenina n'abastruggle ab'e Bulaaya abamu nti oyogera nnyo naye nga ku face tukutunuulira ebintu olinga abyogera olw'okuba oli eyo ate nga twali wano naawe nga tobyogera toyogera with the same intensity as you always did. Kati bw'otuuka eyo n'otandika okuba kati ate bw'olese eno ng'olaba yadde tebakuliiko ne babeera bayimbi n'otandika basojja oyo tayogera ku kino nga naye wali wano wali tokyogerako kati we have to be truthful to ourselves nga tukyewaana nti bantu bangi nnyo muno bali mu struggle
but entalo tetuzirwana at the same level. Bonna asindika abantu bonna nti mugende mulwane physical battle. Ogenda kuluzinga. Tulina okoma waliwo abakyala balina otufumbira emmere nga twakava mu lutalo. They are part of the struggle. Waliwo abagenda otunyumiza obugero. They are part of the struggle. Tulinawo abayimbi. Tetujja kutwala muyimbi waffe ow'akadodi ono agenda afiire mu lutalo oluli physical. Ate tukomewo tukooye twagala ku music. Tunoonye na lweyiso oba nabankema oba ni akooke akayimba kaffe tuwumuze ku birowoozo ng'enkya bwe tulindirira okuddayo mu bato. So buli gwolaba ne bano abawanika obuwandiisi don't put them down n'ogamba obaga no they are adding a voice. Buli omu alina we yayitibwa okubeera mu struggle y'ekintu kyonna. Si buli omuntu alina kwata jjinja atambule ng'aleekaana osimulule ekifuba kya ssaati ogendenga nedda kyobula ntunyanya abantu abeebuuza ono lwaki tebannamusibako ono lwaki tagenda ku tiya gaasi ono ayogera bwogezi. Kati oyagala ffenna tugende tulwane oyagala struggle ebeeremu balwanyi bokka. Struggle erimu abatontomi aba hip hop abo mulinayo ba hip hop artists bayimbye ennyimba nga zituusa obubaka. Bobby Wine ne watandige owinze physical enyimba ze zonna zayimbye. These are obvious things just sinza kuddawo ntandike kunnyonnyola ba Kisekka abali ebweru. Nobeereyo oli ku data mpozi oba wa data aweera wabwereere ebweru. Ensi esinga zibeera ne data wabwereere. Oyagala kyegaana data abeera wabu kyogere. Data wabwereere ebulaaya ebiseera ebisinga. Kale tewali buzibu. Kati kyekyo. Kati sijja kuddawo ate ntandike kwogera n'aba Kisekka nga boogera ebintu. No, we have to use more of our brains than feelings. Ng'oyagala buli omu abeere nga akkiriziganya naawe weka naye nga buli omu akutya n'okukuddamu ajja kumpisaamu eggaali. Ye Kisekka mpozi ne Lumbuye. Kati Kasuku yandikivuddemu mangu. Kubanga ono alina amazima n'obulimba ate nga abeera wali ku sikuriini n'abyogera ng'eyabaddeyo physically. Kati Kasuku sinnamuwulirayo ng'akolayo live bwetyo ng'agamba ku ssaawa 15 n'obutikitiki 9 kino kyekyabaddewo. Kasuku sinnamuwulirako. Bw'anaagenda mu eyo oli omwana abeera ne script bw'ati n'agisoma byenjogerako biri obvious mwizo ga yali yabiye namwe mubiraba Ugandans are pretenders. Otikanya baze tulaba wano muleno no ambasongera wano. So Kasuku tajja kisobola ekyo anamuyingira atya nti wanayingira family yenga naye atandika onoonyeza ku family ajja bikowa oli omwana abeera ne script wano mwaka bwa 1970 nga Mai saawa 10 nedakikezi bamukonkona. Bwe bamukonkona n'abanga atagala kuggalawo oba kuggulawo agenda oba ani ali ebweru naye nga zaakawera awo saawa 3 ekirowooza ne kimugamba kati saawa 3 nedakika ateekako ne ssaawa n'ennaku z'omwezi. That is a very good truth teller and lie teller. Kati otajja musobola Kasuku I love Kasuku omwana oyo alina obwongo tayinza kweteeka ku level yakupambana na Lumbuye. Bangi bamugezezaako ne balemwa kuba oli script abeera nazo nnyingi. Mastermind bwe zibeera firimu akyalina nnyingi. Kale kanso nga nkuwa omuzindaalo guno kuba at least nkakasa bukakaso ina affiliation ne banna struggle mulayini eyo. Njagala okubuuza ekibuuzo kimu ogenda biyitamu byonna njagala okubuuza ekibuuzo kimu. Is this the right way ey'okugendamu naddala ku bantu abali mu struggle nga balwanira ku mitimbagano n'okozesa amaloboozi gaabwe? Is this the right way okubeera nti omuntu atuuka n'okubanga they have that authority okugamba abalala don't say this, don't say that? Ngokola submission yo njagala n'ekibuuzo kyange ekyo okingattireko. No, one can't andikirawo. No one has the monopoly of knowledge. Every human being has an entitlement to an opinion. How you lay it is also upon you.
You understand? But you always have to be very certain of the environment around you. Okitegeera? Kyekiri kye nabadde mbannyonnyola. Do we have equal rights to the responsibilities or duties? Yep. None outweighs the other. Oyina right but oyina obuvunaanyizibwa. You don't have a right okunkuba. Okitegeera? Yeah. We need to live in harmony. Constitution in number chapter 4 yonna mu constitution is delegated to that. Rights. Human rights and all those whatevers. You understand? So, nze njagala bannayuganda kyensinga okwagala, I want to advocate for this so much. Nti gwe nga tonnagamba nnyo, I have a right, I have a right. I want you to also understand, with that right you have a duty. Biyogerenga bibiri nti I have a right and a duty. I have a right and a duty. It's going to make logic sense. Because waliwo ya preaching nga bino ebintu. Bubi, abantu yabanyonyola rights n'erabiro bagamba nti you have a duty. Period. So, ekyo ekibuuzo kyo, I've tackled it in that way. Now, I want also to urge Ugandans and understand this. Before anything, we are Ugandans. That we didn't choose. Some of us, we are Ugandans. And by that, we need to be proud and honor that. We represent Uganda elsewhere. Buli we tudda. Tuyimirirawo ku lwa Uganda. Ebiyisa byaffe ebibi, enjogera yaffe talina makulu, byonna bakikujjako ne bakitwambaza nga baki? Kamuna Uganda. Nasomako, musajja yali annyonnyola n'agamba nabadde Dubai. Naye aba Nigeria unity gye bayina. Omusajja anannyonnyola n'agamba nabadde mu America. N'agamba Abasomali, buli w'obasanga aba Ethiopia, they are like this. Brotherhood. Oshegera. Naye ffe, we are sowing so much hate that is uncalled for. Ladies and gentlemen, before anything, you are a Ugandan. You not have the closest brother or sister unless nga muna Uganda nga gwe. I understand you muna Chagwe munange. I understand you muna Masaka munange, muna Buddu, muna Hoima, muna Busoga, Mutola munange, Omunyoli, Omucholi. We are because we are. Okitegeera? So let's stand out in that. Unity. Uganda yemu kunsinga tumanyikiddwa because we are so our hospitality is top notch. Yep. We are friendly. How can we love other people and hate ourselves? Kuba nsi webe tumanyiko kya kwagalana. Lwaki atabala abali muno nga bannayuganda bannaffe bawulira obukyayi bwaffe? Okitegeera? Muwa abaana bannayibba emmere bakutenga ffe enjala etuluma. I don't like that. I don't feel like it's taking us in the right direction. Ladies and gentlemen, tuli munsi fena bino bintu tubimanyi. Twebuliza buweereza bwerere. Gana mawanga gaffe muno mwe tuva. What makes Uganda beautiful and different is these dynamics ezitwawula. Ti Uganda ensi ezimu ku buzogere nnimi tugenda na mu kinaana. Oshegera. Uganda ina omukala moja wavayo, they look uniquely beautiful. Omunyoli wajja Uganda, wow. Omusoga wakobo ogamba baby. Oshegera omunyankole wayimirira wali, you look at them and you see charisma. We are toned like that. Wolaba omuvandimwe n'ogamba oh wow. Oh wow. Wasanga omuganda n'enkugamba eradde. Emirembe gibeere kuki? Gibwakale wano. And that is us. Tetwekyayira ku bintu bitono. Ladies and gentlemen, leaders, yonna simanyi analfuna video anatuka kweno party, anatuka kweno message. I think it is high time tufuneyo courses za patriotism. Abana bavudde kunono. Okwagala ensi yaffe. We need to redo this. You are presuming we know these things. We don't. We don't. Abamu kuva abantu mbogera oluzungu nakunyiwa. But we need to be taught on grassroots. We need patriotic courses as soon as curriculum zonna. Omwana oave buto. If hate can be taught, love can be taught, and brotherhood can be taught. And I am saying this. Yep. Bana NRM, bana NUP, bana DP, ba UPC, FDC, chonna, bana independent. Nga tonna gwa mu kibiina ekyo oli munna Uganda.
for God and your country, for God and my country. Kulwensi yo. Mujewo buchayi. You cannot love Uganda more than I do because I'm equally responsible. I am part of the equation for God's sake. I'm part of that country. I'm part of Uganda. You cannot love it more. Mujewo entitlements. Ba RDC zekankuba omulanga ba RDC RCC namwe mwenna abalina obusobozi nze I am volunteering. I will take that patriotism course first wejiba jeri osome sifayo ebagisomeserezaawa whoever can take me there nze namutebisumayi and I will do the service nange we nayiga nja kusomesa abalala. People don't know how to even love Uganda. Buli kimu tekibakwatako. This bino byolaba binwe we are showing you ekiri ku ground. We are a replica of the society. Then banange Uganda, it's a multi-party nation. Erimu ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo. Insi ya demokrasiya. Tubeko level y'okutegeera ku buli nsonga. Bwe gaba amateeka gakitadde ffe tuli ba demokrasiya. Era kutambuza ono demokrasi tugenda kuteekawo ebibiina ebyenjawulo. Kanya n'omutwe gwo nti wagenda kubaawo ekifuga n'ekivuganya n'abaagala obukulembeze. Bagenda and guess what? They all make that unit called a government. It cannot be a democratic government nga teyina opposing. Nga teyina bagivuganya. You might have a different ideology. Convince me. And then too, political parties care so much on sensitization of the masses. Bano bapikerere nga tonnamuwa platform. I think we need to be polished. Akatono. Because I feel like I'm even not fit and proper nango kwogerera. Yep. But because there is a virtue, someone ought to do it. And guess what? Nyamba domugwa inchi 10. Gundi mubulago. Because 10 years this thing is going to come back. Ngamba bana linjogira byachi wabyakola sense. Obana gattako. Now mutulage guys vision eri bweti. Temusobola kuba na kizibu kimu nga mwe kyemuyimba nti ffe twaze ekitulese kyokka mission eri ejo. Mission structures tibanange tugenda tambula bwe tuti nga abavubuka tugenda kuba transparent. Tukole kino na kino Gy'osuubulira gy'ozannyira omupiira gy'okolera ki be transparent. Tife nga kino ekibiina tugenda kuba accountable ku mirimu gyaffe ku masomero gaffe mu bye tukola. Tinamutebi wetukwesigana miliyoni 10 ozitwale genda kulekyo. Come back account that money. We are doing that different too. Oba B. Nti look here guys fe emisingi gyaffe oba ensonga zaffe ze tuyimiriddewo ze tutunda eri abantu kye kino unemployment. Tugijjeewo tutya. This things nemuteekawo okweraliikiriza abantu tebaagala kwebaka. I tell you this, Yesu Kristo yasindika omwana mulamba si buli muntu nti yalokoka. Not everyone is going to be convinced to join you. Wabaawo era abagaana abatabiwulira. But ekiwangula akalu ziba numbers and percentage. Ekigiteesa mu percentage ogenda kufunako mmeka. A bigger portion is what you have to. You're not looking for the 48 million Ugandans. You want a certain number. You want 28. No gamba nze ku percentage ya abantu njagala ko bano. So you have to fight to win their soul. You cannot do the same thing over and over again and expect different results. Bino were employed all tactics. All these tactics were employed. Mukasere emabegaawo temwongeddemu mwe bazannyi beebamu mukomyewo. Are you prepared? Awabaawo obuzibu. Bino mubitugambye obadde ku Mike
buli kaseera. You know this, you know that, you have this information, you know the intel inside. Matter you are naming people. How do you get that intel? Tuchuchusemu, tunuzemu. Should I cross-examine you? Oshegera. Play your part right. I know philosophers have been there a long time ago. Maybe you aspire to be one. But the way you're going about it, it's more about propaganda. Oshegera. And some of us are royal to certain things. So let me tell you, if it is to choose, I'm Team Kasuku. I don't care. I don't care. Zetolina kyewantumako kuwagira. So gogera ne Kasuku. Mpaka. Kasuku ne wali alumbuye mpaka mpaka kusawe esembayo. Amuvume wamulemerera ankubire muwe ku bivumo. I would not have said that. No. We are not going to support people behind veils. Nze ngenda kuvayo, I will declare. Nze njagala ogenda kunjagala on principle. Ndio yajja kuyimirira abikugambe. Full stop, no comma. Mwami Kasuku, ebivumo ebikuggwako. Akubireko. Tonkubira, send a message. Ojamuwa. Ngenda bikuwa mu Lunyoli, mu Lusoga, mu Lugwere, mu Luganda ne mu Luzungu. Byonna biweereza. Ngenda kweka kanjige n'Oluswayiri. Tugenda munnyonnyola. Because omuntu yenna ali principled abako values and virtues zayimirirako. Yeah. So I don't know what gospel you are preaching. But that message is not sitting well with some of us. And if it is choosing, nze njogedde ntegeera bulungi sikakibwa. Mpaka gye gugwera. Era bwana agamba Timu Kasuku mubawe live. Gosumulula. Tugenda kola live. Lulimi kushape na luwa. Kivumo ku kivumo. Propaganda ku propaganda. This is a promise. Kali. If you want us to deal with you like an idiot, we are going to. Bino sibisagiramu. Nze I never bite the hands that have fed me. This I'm telling you. History we gw'omuyinako wuwo. Nze we namumanyidde bwe tugenda ottaala. Omusimbulira. Nkukakasa. Oli waddembe nange okunoonyerezaako. Bireete. Bw'obimala. Nga we wabifunye ebyange wenjo leeta ebibyo. Kasuku command. Mujja kulumba. Kale. Command twagala command sebo. Mulumbe. Entalo ezimu zirekere ffe. Mujja mulya. Kanti kamera. Tujja gula za iPhone. Nga tumaliriza olunaku olwaleero Kenjo Sembyayo Bigai ali mu maziga agatenkanika ennaku z'omwezi 7 Desemba yalangadde ekivulu kye kuva January. Bali bazze ne bamuteekako ekivulu boom tugende mu kikadde ekivulu kiri awo. Tetufuddeyo yalangaddi. Situnnafaayo yalangaddi. Bwe mbange ngenda okulya omuceere nsooke ekkubira neiba simu nti owaye ngenda kulya muceere lindako. Waliwo abagambye Bigai nti yasaba dda ku lunaku olwo bamuwe Kenzo amubatolinga ojjukira biri ebya King Saha. King Saha lwe yali alumba Chameleon. Bigai yagamba King Saha nti kati nze mbadde nsaba bampe kati gwe lumba Kamili ojja musobola. Nze bampe Kenzo ono ku lunaku olwo lwennyini naye ate Bigai we bamutaddeeko ekivulu yagaye nedda namwe tebusobola kukola kintu. Olaba contradiction yeyo. Nali wanemba gamba. Yagaye nedda. Nti Big Eye omukwano gwe tumwagalamu ennyo. Olw'okuba nti ali tiimu Nuupu. Tumwagala nnyo agezeeko okyuka. Yaga 7 Desemba. Agezeeko okyuka ne waba ng'akyuka ng'ayingira FDC. Akigezeeko. Akigezeeko alabe. Wagenda okumanyira nti tabeeranko yadde ne hiiti egi mu nsawo. Nakimugamba ne bayomba. N'ennyimba awo nabayimbiramu akayimba mikono juu. Mikono juu. Such a lovely song. Such a lovely song. Compare it to Kenzo's music. Gwagala okuba naye but nevertheless katwogere ku date. Dates tewali muntu ng'olunaku lulwe.
olunaku walutegeka yalanga kuva January abagadde December situliwo kwogera nnyo nagamba nti I'm looking for a Ugandan music industry that doesn't care about dates. Tugende mu Saha tujjuze, tugende mu Kamiliyoni tujjuze, tugende mu Ragadi tujjuze. Nigerians are doing it kubanga abawagizi banjawulo. Yes, abawagizi banjawulo waliwo ne twalina ekivulunga Kamiliyoni kwali ne Saha on the same date. Mama Fina n'agamba nze Kamiliyoni mwagala naye ngenda wa Saha. Waliwo yalina obutebe obukalu? Nedda, bonna bajjuze. Why are you complaining, Big I? Does the biggest artist tumita Sabayimbi wabayimbi Big I ayimba. Oyinza otya okwenafuya ku level eyo okutiitiira? Big I gwe Sabayimbi waffe automatically hiiti zonna ez'omwaka guno gwaziwaniridde mu bbanga bwoti okubya omwaka guno gwonna n'agwogoloza. Oleeseewo type ya music gye tutawulirangako very good sound. You are now Afroganda. Yes. You are now freaking out because of a mere date. A mere date. Wizkid atye olw'okuba gundi ateeseeyo omulala olw'okuba David ateeseeyo tekisoboka era bonna basobola okujjuza. Eggwanga lino mulimu abantu obukadde 40 kati tubuzingeko tudde mu Kampala wokka mulimu bukadde na bukadde. Percentage ntono nnyo eyaffe abatagenda nnyo mu bivulu. Naye nga tuli bangi abagenda mu bivulu just okuwagira. Owagundi tetwamwagira. Ow'enkudi twaliyo. Kati Big I nabagamba tewe contradictinganga. Ogamba gwe Kabaka. Nze mumpoyo omwabuluzeemu ebi. Kati ate ab'ekikadde ne bajja mwana wattu nga bayimba ennyimba zadda. Ab'ekikadde bagaye kwolo. Ekikadde lwotaddeko naffe wetugenda. From the word bukadde old. You a brand new artist. Oli kipya. Ennyimba z'omu 7 n'ekinaana n'ekyenda zikutiisa gwe Saabayimbi wakati. Olaba nga Big I naye yennafuyiziza nnyo please. Oli munene. Beerako bw'oti in fact nabagamba omuyimbi it is possible nga ekivulu kyo kya leero n'ogenda n'oyimbirako kompititawo wali. Agende mu kikadde asooka atukuba awo deni addukewo emisinde. Ayinawo ekikadde. Anti kyeŋŋamba bweba nga biri on the same date. Ani ŋŋamba naye ayinayo ekikadde kyagenda okukuba wali. Ekyo gwakibuuzizza naye nze ŋŋamba. Ati n'okinziremu. Nze just ngambye nti agende abakole ki abawagireko. So twewale nnyo ebyokwekontradictinga. Amannya twetuuma amannya amazito Big I, Big Talent. Tulinayo Gravity omutujju, mutugumbuzi. Tulinayo ani omulala. Naye ate n'osanga nga baatisi banaamu bakaabakaaba nnyo ebintu ebitaliimu batya obunakunaku obwo buddeetideeti obwo mbu yanteeseeko ekivulu naye ng'omuziki ogulina. Bigayo omuziki agulina. So teyekontradictinga agambye ayagala Kenzo omu. Ate bana bayimba ezaffe ezedda. I mean tekirina nnyo muteeka ku bunkenke. Abeere kuwola. Tujja genda tumwagire. Tugende ne wa Sophie Gombya. Naye tumuwagire. Kale. Obubaka bwo obusembayo ku Big I tugalewo tusiibulire ddala. Bannayuganda mbakubiriza muwagire bannayuganda bannammwe ku byonna bye baba bateekedde. Basigala Abaganda baffe basigala Bannayuganda tukume obuntu bulamu twagalane tuweŋŋane ng'ekitiibwa bwe tubanga tusowaganye tusonyiwagane era. We need to learn to live in harmony. Njozaayoza abayizi b'eggwanga Uganda aba P7 olw'okubanga mutambudde eddaala eryo nga mugenda okukola ebibuuzo byammwe ebya P7 mukoweri erimu njozaayoza Abaganda bangera mikwano gyange abasiniyafo nga bali mu bibuuzo byabwe nga nabo bali ku njegoyego ya bimaliriza bannange. Hold on, hang in there, read harder, make Uganda proud. Future erimu mmwe tutunuulidde mmwe abaliko buli mwana ali mu bibuuzo. Nze nkusibirira kino nze kino kyekimpisa mu bibuuzo. Mu bibuuzo ebyo by'eggwanga lyonna tegeera kino, you are representing your family.
this year. You are their best presentation in PRE, you are their best presentation in senior 4. Baganda banga senior 6, the same applies to you. And all the curriculum. You know as much as is needed to answer those papers, and you will pass. Temwe tekako pressure, temwe tuga, temubera depressed. Wall up, relax. Mugende mu bibuuzo ebyo nga muli bakakafu nti we are proud of you, mwe aba representing nze ffena ng'eggwanga, mwe ba candidates baffe. Okitegeera, if your mom is not proud of you, I am proud of you. Uganda is proud of you. President Robert Kyagulanyi akwenyumirizaamu, President Yoweri Kaguta Museveni akwenyumirizaamu, Mama Nabanja, Mama Babi Kyagulanyi, buli muntu yenna mwe abatukiikiridde. Lwaki ngamba ebigambo bino eri abaana abo abamu ku ffe tetwabiwulira? Okitegeera. So abamu ku ffe tetwafuna success card. Guys, your success is with us. We are as proud of you. Twebaza abasomesa abakoze omulimu omunene mu mbeera etabadde nnyangu okubanga muteeseteesa abantu abo okubanga bali ready okubanga bagenda tukiikirira ng'ensi. Lastly, obviously, mubona mbaba wa standing out. Shout outs to my brother Loima Faizo Musoke, oli kumbogo mixed. Walai, you all I have, you all I know. Nze chemanyi, we are shining, we have done it. Get that paper, get that paper. Nancha Latifa, Olikwe Millets High, represent us. All right, Obakabo Busembai. Waliwo kyembadde nzijukira wano. Mukwano gwange yabadde anyumizaako story. Eddakiika emu tusiibule. Twalina mukwano gwaffe. Ndowooza afunamu obuzibu ne drugs. Kati wafunamu obuzibu naye nabadde mugamba nti ebintu bino ebisinga already abantu baba nabyo emize nenjagala okubiriza abantu abavubuka nti osabanga nnyo obugagga ne butajja ng'obuze okyabulina oyagala nnyo okulya Mukama n'aleeta obugagga buli woogenda obeera ogenda tumya kyonna oludda lw'embuzi tema mbuzi tema namba tebaki enkwakwa osabanga Mukama bw'obanga ng'oli lujuuju Mukama musabe obwavu busooke bubeerewo ng'obugagga tebunnajja. Otherwise bw'anaabuleeta ng'oli lujuuju oyinza okuyingira wano mwabani bano nga teri afuna mwana nga teyettisse ku reeti okiraba neŋŋamba nti sometimes abantu tubeera n'emize egimu naye nga tulinze ssente just tizijje owulira ekiddaka era abasajja egyo tukirina nnyo. Oli mwenzi oba mukakkamu lwa bwavu, oli mwenzi lungwe naye obwavu toyina ssente olira lwezinaagwamu. Kati osabanga Mukama kuba Mukama waakuyibako ssente we baba ekize ekyo ne kisituka awo n'olaba akazenga kasituka nga kasituka. So kyembadde nkubiriza abantu mudakiika emu yokka. Alright, mbadde ne pano mbadde ne kansona Mutebi olunaku olwaleero nembeera ne Benito Omuyudaaya amubuufu ofaananako bwe buti abasiddi omususuzi lyerinnya eryange agwe tutabadde naye ku seti ye headmaster Bukenya media oyo nno ng'asibuka wali kusula motos esangibwa Makindye. Genda maaso n'okuba nti okkirira bw'oyita ku bitaala bw'otiisa Vox emmanga awo opposite ne Africa Oil waliwo wogambira nti batunda mmotoka gwe mulimu gwe bakola kusula motors. Oyina emmotoka gy'oyina ng'oyagala gireeta ogateko ssente bakuwe endala byonna kusula motors. Mukwano gwange mbufu ofaananako bwe buti omukadeke kamu njagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano bagaba bagenda maaso kubanga bakusigira langi ennyumba yo ebiseera bya festive season. Mukwano gwange osobola genda maaso okuba nti obanoonyaako ennyumba yo n'ogenda maaso n'okuba nti ogiwa endabika empya. 0705 19 0705 19 36 genda maaso okuba nti obakoonako. njagala okutegeeza Urban Bar eno nno esangibwa Namuŋona tuka ku Orthodox small gate opposite we wali Urban Bar. Mukwano gwange screens kati ziri buli kasonda ate okimanyi bulungi nti omupiira buli lunaku Premier League atubeera ne Europa League, Champions League ne leagues endala nnyingi La Liga gwekasa kiba nti kikwatagana mupiira ku Urban Bar buli lunaku bigenda maaso okuba nti guba olunaku olwokusatu tubeera ne Campus Night, olunaku olw'Esande tubeera ne La Branch, Friday esembayo mu mwezi. Mukwano gwange
tubeera n'ekibira. Wali ogenze maaso okuba nga experiencing kiki ekibeera mu kibira, ojogere maaso okuba nti oyitawo. Likinga video eno, Rukia yabadde ku kamera ne James side eri, ne bagenda maaso okuba nti bakwasaganya embeera. Thank you so much. We sign out.